Simple drops from our nature. I like simple drops in சொல்லும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட் so it's okay. Simple, minute drops can create an ocean inside us. And see how lovely it is to see the dot 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 on that wall. And right now when listening to parrot's speech, not actually sensing its meaning, but inhaling it is a surreal feel. Thank you, nature. When climate is breezy, when it is cool, it is so, of course, it has certain other sides also, but it is lovely. So it is our, a kind of responsibility, and we need to actually own such responsibility to take care of nature and not just own this is my piece of land or that is my piece of land, this is mine, that is mine. Thank you. Take it on. Sorry, couldn't capture parrots' talent speech right now. So we can't expect them to speak when we need. They'll speak when they want. So as we humans, we speak or we open up only when it is okay for us. Right? Likewise, it is their own living. So we can't force them to come on. Right now, it's I need you. Right now, I need you to speak up. No, that's nonsense, right? The beautiful, lovely fall of nature. Okay, darlings, take care. Lots of love to everyone. The beautiful move of the small ant and a little flower. Life is everything, right? Okay, take care all. A small fall creating a beautiful mesmerizing sound. And that creates a magic. Beautiful magic. Everlasting magic. Eternal magic. Just feel the magic and live your life. We don't know when our lives, at most, when our path will get, it'll get kind of turning point or a kind of rejuvenation or kind of a blossom. It can be via anything at any moment, in any sort of direction, in any way. Yeah, most simplest leaf darling or a small drop just creating magic here. So that's how life is. Don't feel you're somewhere lying deep down and you're sucked and you're nothing. No, from that you need not rise up to heaven state, but you can feel yourself and just live around so many chaos and confusions, but you need not let that chaos totally demolish you. Thank you, and it's a love. அந்த அம்மாக்கு வந்து பூரா ஆனால் நம்மளை முடிச்சு விட்ருவான். அந்த மாதிரி பவர் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ்க்குள்ளேயுமே இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம மைண்டை யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம எப்படி நம்ம பிரெயினை யூஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம், அத்தியாவசியம்.
இந்த டொக் டொக் கெடில் உங்களுக்கு பேர்டிஸோட சவுண்ட் கேட்குதான்னு எனக்கு தெரியல. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடையில வந்தாங்க, இப்போ காணும். இந்தா 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 இப்படி கேக்குதா? They are speaking. Yeah, parrot. கிளி 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 கிளி. அப்போதான் சொன்னேன், நம்ம நினைக்கும் போது கேப்சர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அவங்களுக்காக. ஸோ சர்டன் திங்ஸ் require patience. See the construction. Humans aren't the only constructors. So many species construct their life, their kind. Beautiful. Wow. செம்மையாக இருக்குல்ல பேர்டிஸ். பரவாயில்ல, இது ஒரு மாதிரி அந்த ஒழுங்கான வியூ இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக தெரியிறாப்புல, ரொம்ப அழகாக தெரியிறாப்புல. பல நாளைக்கு முன்னாடி மாடியில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அதில் ஒரு சிலது போட்டோம். போடாததே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இதுன்னு கிடக்கு. பட் இட்ஸ் ஃபைன். செம்ம அழகாக இருக்காப்புல இல்லைங்க அந்த வியூ. பியூட்டிஃபுல். இதுக்குள்ள ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்கிற மாதிரி இருக்காப்புல. We can actually perceive so much from this. That's the beauty of living, and of course both sides, beauty and opposite of it. So just view in ways which you wish. Okay, that's the love. Take it all. When a land could serve a very tentative kind of shelter for a very short time, why can't we humans be home, nice lovable home for fellow beings? In simple, why should we fight? Maybe she heard my voice, I'm sorry, but this beautiful angel has sparked in me. I haven't seen her face and I don't want to actually. And another angel also accompanies that. We need not show their face, so that's what the door isn't open. The door wasn't opened. Thank you, mommy. சரி, நான் தான் தோணுச்சு வெரி ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு இந்த இடம் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வேர் ஐ கேன் ஃபீல் கைண்ட் ஆஃப் சேஃப் ஆர் ஐ கேன் நான் ஒதுங்கிக்கலாம், நான் நின்றுக்கலாம், ஒரு 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 ஸ்லைட்டஸ்ட் கம்ஃபர்ட் அப்படி இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு she's having certain heavy things. Okay, bye sweeties. ஆனால் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸோட மைண்ட் மட்டும் வந்து சர்டன் கிளட்டர்ஸ் அதில் இருக்குது. லைக் அம்பல்லாஸ் ஆர் பியூட்டிஃபுல். ஆனால் எனக்கு அதை தூக்குறது வந்து அடப்பாங்கடா அப்படின்னு ஆயிரும். ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் பியூட்டிஃபுல். ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன், ஆமாம். ஸோ நம்ம மைண்டும் வந்து ஒரு ஹோமாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஒரு டார்லிங் ஷெல்டராக இருக்கட்டும், அது வந்து பீஸ் பர்த்திங்க்கான ஒரு ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும். தட்ஸ் வாட் ஐ மென்ட். தேங்க் யூ ஸோ மச். லவ் டு தி ஸ்வீட்டிஸ் டூ. டேக் இட் ஆல். I couldn't view the birds, or I'm unsure what species it is, but their voice feels such should be living, right? It's not should, no compulsion, but self feels that's living. Thank you, darling.
இந்த செல்லக்குட்டியை சொன்னோம். தேங்க்யூ பேபி. குய் 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 குய். You're a healer, a true healer. Nature's drops. டொப் 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 கேட்குதா உங்களுக்கு? இந்த ட்ராப்ஸ் கிளென்ஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்களா? அது மாதிரி நம்மளோட கோவா போட் வந்து பிளான் பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வரல. இப்போ இங்கே பொட்டுன்னு விழுந்துடும். இந்த விழுந்தானே சவுண்டு கேட்குதுங்களா? டொப் 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 டொப். ஸோ நம்மளை ஃபஸ்ட்டு கிளென்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்மளை கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜேர்னியை வந்து அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு போய்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அப்படி கிளென்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கலாம். டிக்கர் டிக்கர் டிக்கர்.